Wapi hapo mnataka nikaa mimi ni remote control katikati ya kushoto. Lakini ukweli unaweza toshea. Anaweza toshea hapa poa sana. Wewe baadhi mnaanza mbaya. Dunco, are you the one who came up with the name Wanono family? Well, hapana, si come up with the name Wanono crew, but mimi ndio nilikuwa mascot. By the way, I wouldn't be shocked because when they said Wanono crew, 99% of the guys wako wamenona. I was the only guy who was big there. So nilifikiria kwanza ni insult. But then nikakam kurealize later on it's just an acronym to it came from fat mode. Oh, so you're fat. Again fat. Were you just part of every fat group? No, not really, but it was Faithful, Available, Teachable Men of Destiny. Then they wanted to start a studio inaitwa Fat Records. Then wakaonea jina ni ufala, wakasema tuite tu Wanono Records. So it started as Wanono Records, then the whole crew Wanono crew. Then we prophesied. Sai 90% of what wamenona. But I saw them during Ngash's funeral, and the name has literally come into existence. Prophecy. Kila mtu ameongeza weight. Yes. So when you got John the Baptist, you went ahead to you went to provide the way. I went and made them cleared the way for the rest. Watu waswako hata the late Ngash. Finally, by the time we were rest, he was alikuwa ameona katumbo kalikuwa kametokea. Kama alikuwa ameweza kiasi. Na ndio tulikuwa tumeona haizi naona. But sana kwa emoji I still feel like at least Tony wendo uliongeza kidogo, which still doesn't look like uliongeza, because I mean look at Kenti kwa na dread yoka nikaa ka toothbrush fulani yoka nikaa ka painting brush. But they say Kenti ameadd weight. Ameadd weight. Hata boss. No, uliona boss juzi concert ya Mashimwana boss. Akona one pack. Ebu will Joan, ebu tuweke just go for before and after photos of the emoji crew back in the days and now, and actually how they look like. Asante sana. Let's first of all, do you guys miss being there? Pale mbele. Nyinyi ndio mnafunga show, nyinyi mnafunga concert. Tuanze na Wanono ama? Tuanze na Wakonde family. For real, yeah. Sometimes we miss being there on stage, because basically ukiangalia kitambo, apart from just being entertaining guys, it was also a ministry. True. So una miss pia hiyo kuongelesha wase. Wacha sasa hiyo kina Burale, hope hata ni enjoy. Na hauna bad. Sasa for us it was a motivational speaker, but now in musical manner. But sometimes yes, we miss, or rather I miss being there. Hey, Dunco, for me it's 50-50 bittersweet. Kama singekuwa famous watu wangefuata maisha yangu. Ningekuwa naenda mimi mazee siwezi enda kubai nyanya na vitunguu na nimevaa Crocs. Wasana nipiga picha. Hiyo kitu nikatisia. Mbaya. But there's a bittersweet to it. There was that time when that is all we knew. Like ulikuwa unaamka hiyo ndio kitu tunataka kufanya. Kesho tunataka kufanya without even thinking about how much you're being paid for. We were doing it for free because we love the ministry aspect of it. Yeah. But tulikuwa tunaji-expose. Mimi nilipanda maathiri of maathiri ya South B. Hawatu wa hai wanajua mimi ni alumni. So nimejificha hapa nimeadere. Niko na Ruabe peke yake mbele nyuma. Kamseka kutoka tu huko nyuma tu. Aje msanii? Mafans wanadai ulipefea. Niko na Ruabe. Nikapiga hesabu na macho leo. Niko na Ruabe nikilipa ndarudishiwa kama 30 bob. Hiyo 30 bob ndio matri ya buru kwenda home. Makanga kuchukua Ruabe akasema msanii hatujai kula yako. So unaniona niko tao nimedunga. Na swamisha wase sasa boss, how are you? I know you love the Lord. Mimi nataka tu kufika hapa buru. Na all I need is 30 bob. So ni crazy. Wasa nafikiri wewe sota. Yeah, it's true. Let me ask Tony, how much were you guys paid? Payment yenu ya kwanza ilikuwa how much? Ilikuwa mbaya. Ya kwanza si tulipeangwa 50 bob. 50 na tukaambo tugawane watatu. 50 alituwekea kwa bahasha na sisi tukajua tumekill show. Wacha tu. Tukapewa 50 tukaekewa hapo. Shua. Sisi tunaenda home sasa kusale relax nafungua. Chuani. Tulienda tukabuy soda 3 na Britannia. Tukagawana tukasema hii ni show. Hata utatoa hadi tithe. Tithe ya 50 bob ni nini? Soda ni kwa much yote. Soda ni kwa much yote. 15 bob. By the kalikuwa kale kanye yes I remember. Oh my goodness. Mlikuwa mmeperform ngoma ama mliperform ngoma nusu? Hapana. Sisi tulipiga show. Nusu 3 hours.
Piga show hapo mpaka umesweat. Hata maji upewi. 50 bob. You're doing it for the Lord. Kuna church tulienda. Hii church sitasema ni ya nani. Tulikuwa na hawa, unakumbuka Arosto, Jogsi walikuwa hapo. So tumeenda church tumepiga show. But then big up to Arosto watching from Atlanta, Georgia. Thank you so much for watching the show. Bro, tumepiga show, seti nini, tumejua bas. Kila mtu amepewa bahasha imenona. Hey. No hivi. So ulikuwa unachukua, jueni mtu wa injili awesabu. But in your mind unajambia, hapo unajua kuna so 5, kuna tao. Kuna tauka 3 hivi, so 5, unajua ni sadaka zimetolewa hivyo. Tukaenda kwa mfuko hata tukuhesabu. Kila mtu sisi na kina Daddy Owen. Tukaenda place na Nando's. Tulienda Galitos huko juu. Tukaitisha ma pizza. Burger. Hizo siku ungeitisha kabla ulipe. Tukaitisha maziko kwa meza. Owen na kaka hivi akapiga hesabu. Owen alikuwa dingo. So once a thug, always a thug. Akafeel too some tingly sense behind his head. Akasema acha niende choo hesabu hido. Please. Alingia hivi. Finje. Kaso 250. But junior sadaka people had like crample hivi. So zikiekwa kama 4 zinafurisha bahasha. Akarudi akaniambia tu, "Danko, tulikuwa na kasaini niko kasaini ya chorea." Ile kwa kasaini ya chorea. Ngashi ndo alikama hapo nayo. Ile buda. Chorea mimi singeambiwa hivyo nikae. Wasi wako hapo mazee wana sosi banga wameita madem. So bro, I remember our phones ringing on our way home. Wase kujeni bana. Leteni hiyo doa yenu tuongeze. Haitoshi. So I think we paid each 250 shillings. Kila mwisho pizza ya sauce juice so 8 juice. Tulichanga. Pia ndio tulichanga. Mtoka nyinyi wote pamoja. Si unajua Galitos, that was the only place was on. Man, uko na how much? Pigia mtu wewe. Pigia mtu. Tutumie tu chuani. Hata alafu hiyo time hakuna M-Pesa. Hakuna ndiwaje? Si anakam. Lazima msee ako na more than chuani. Akam. Sasa unatafuta tu mtu akota, alafu kulikuwa na hiyo tuko naenda hata Norwich Union. 4th floor. Unaenda kuambia mzee ni aje? Unatujua? Takuletea nipe tu so 2. Sasa wamerelease mtu mmoja wengine wote wameshikwa. Wewe ndio choi in peace. Unakalikuwa na hepa. Sasa hiyo nyinyi ni pale sasa. Hata thank God hakukuwa na bloggers hizo. Blogger alikuwa nani? Tungepigwa picha huko. Hiyo siku ilikuwa akionani, ilikuwa buzz. Akina nani John Mushiri. John Mushiri. Now sorry by the time if you can next week. Let me ask Tony. How did you guys how did the whole Emoji crew come together? Actually Emoji started as a football team. What kind of nonsense is this? Tulikuwa na church fulani inaitwa Tumaini Church Korogosho. So kuna msee alikuwa ameanzisha. Wait, first of all. Wewe unajua at least between the three of us ukiangalia skin color unaona mwenye amegrow kwa usos na mwenye Tony yule skin ulikuwa Korogosho. Mimi nimelelewa Korogosho and I'm very proud to be one of them. Sawa coach. Yes. So kuna church inaitwa Tumaini Church Korogosho. So tuko maboys wa church, ile community tu wamekaa tuna form team. Kuna mchali alikuwa anaitwa Deno, so amegather wase tucheze ball akifanya ministry. Kwa hiyo group tulikuwa 30 boys. And then me na Deno tukaanza kuimba because mimi nilikuwa naimba choir ya church. So akaanza kuambia tuanze ka rap na wewe. So mimi na Deno tukaanza ile nikisema Jesus unasema Christ. Tukaona ka church kanaanza kuhype. So that's when now nika introduce boss to choir. And then Kinti akakam tukaform sasa Emoji, tulikuwa 4. Tulikuwa tunajita TPF, trouble finishers. Toka trouble finishers my friend. This one useless leo bana. Toka hapo ndio search alifulani akasema anaitwa Elias kwa Emoji tulikuwa 4. Elias akasema na sisi tukijita Emoji. Sasa tukajiuliza Emoji ni nini? Ndio tukasema ilikuwa men of girls hapana. Men of God ndio tukastick na men of God kwa sisi tulikuwa wase wa church na tuna do gospel. And then the sad thing ni Elias alipokama up na jina hiyo time hakuwa tunapeiwa.
Ni zile mnaitwa church, tunaimba na keyboard, hata hakuna track. Wewe form 2 track And then tukienda hizo church tunatafuta mashow za church. So ile sakachoka sema hii muziki hailipi na hata amfanyi kitu. Akarudi back to futa. Uizi sasa. Kwa gang. Yeah. So after hapo ndio he was murdered at 14 years old. So ndo tukabaki now the 3 of us emoji. Wow, imagine I didn't know this story. Yeah, kukakuwa na prophecy that only 3 of us will survive. Tukachapa, and then now football team ikaisha, kuna wengine wakakuwa gang down, wengine wakarudi kwa group zao. And then here we are, emoji, the 3 of us. Wow. This is a part of the story I didn't know. Imagine tumekuwa maboys, jaijua hii part ya story. Yeah. Danko. Wewe na Owen, cause wewe bro kwa dingo. Danko Owen alikuwa dingo. I mean, we all know the story. Yeah. Owen was a thug. How okay, when ndio ulikuwa victim alikuibia mkakuwa mabeshte. How did you and Owen, because you guys are boys. Yeah. How did you and Owen meet? So what happened was I grew up in a church called Kenya Assemblies of God. It's now East Assemblies Buruburu. Where we almost all of us grew up, that crew ya Eastlands, ya Buru rather. And I used to sing in the choir. So what happened was walikuwa nakuja na Rafton na Churchill walikuwa walimu wa Sunday school. Yeah, by the yes. Of course you guys know Churchill. Yeah. So the two of them were in Sunday school with my mom. My mom was their leader. You must have been a beautiful baby. Yes, because he was the you must have been a beautiful. He was the darkest child in that class. But he was amazing with the kids. In fact, that's why Waso alianza ku-act. So now what happened was, nikiwa church, nikimba pale mbele, Owen, because he had just started recording, as we had a group, me na mseneto Alvo, ilikuwa inaitwa The Chiefs. Kunimba 1 2 you ready, hizo mangoma. So Eastlands ilikuwa imetambua dancehall mbaya. Sisi ndio tulikuwa tu dancehall kufunga. Every event, the last performance, Dunco and Alvo The Chiefs, tumekuja tumevaa counter suit zimetushika man. Kwa hapo na zile mamiti za mandovu, unajua zile mitwanga na mandovu na majirafu. Tunapiga raka dancehall, tunamaliza show, tunafunga. So Owen would come from Umoja because yeye alikuwa kingpin wa Umo wakiona Sambadu. Oh yes. So aki-crossover perform anaambiwa uwezi perform after wase. Say ni wa noma man. So one day he just reaches out to me and ananiambia, wewe sasa wewe unaimbanga church. Si you come to studio tufanye naye mangoma 2 3. Tuone venye itakuwa. Let me tell you, hiyo kujuana na yeye, juu tuko tunakunywa uji church, walikuwa wanauzanga uji, WWK walikuwa wanauzanga uji. So mimi yena Ngash used to drink that porridge. And that's how we became friends. Now, Owen amesota, si tumesota. So nani akona ganji? Ngash. Akina Ngash walikuwa wameomoka. They had money. So what used to happen was tulikuwa tunaenda kuchill kwao. And of course, Jumadhako hakukuwa. So that cemented our friendship forever. Like, me na Owen, we go way back. Hata kwao wakihesabu watoto. Tango. Wetu pia tukihesabiwa tango. Like, kwetu na kwao tunahesabika. No, nakumbuka tukifanya wedo ya Owen pale Radisson. Yes. Of course, God rest his soul in peace. Mzae. Buda kina Danko mzae. Kama sasa kabla Ofweneke achaongea wapi tango. Wapi tango. And I find it so hilarious. Yeah. And you guys now became a revolution. We were not even pursuing that, man. We just thought we needed a purpose in life. Ask him. We were not coming at it to become the hit. No, not at all. Hatuna purpose, hatuwezi katu mtaa. Tuingie studio. So kitu lazima ifanyike tu. Niaje twende LD next week. Twende turecord album, twende. Tumerecord album. Iko na 11 songs. Wewe ni aje wewe? Uwezi toa ngoma uneven. Tufanye moja ya mwisho. Dr. Eddie, hebu cheza kitu hapo. Tobina, that's how Tobina was born. Now that you've Tobina, can you explain to us this Araka Pakata? Was it a mistake? Listen, you have that part. Hey, Jojo nipe screen. That part. Disability. Disability is not only limited to physical disorder, but also mental issue. From depression. I was under depression for like 2 years. Bipolar. Bipolar disorder.